Good morning, dear students. So, welcome back to Business Studies class. So, in the last class, we already discussed importance or advantages of controlling. So, today in this session, we are going to discuss about some limitations of controlling. Okay, you already know the controlling. It is one of the important function of management, but it is also involving certain limitations. Okay, so now let's discuss about what are the various different limitations of controlling. Okay, so number one, the controlling, it is very difficulty in setting quantitative standards. Number one, difficulty in setting quantitative standards. Okay, so difficulty in setting quantitative standards. He already told controlling it is definitely work on the basis of the standards. On the basis of the standard only, we are going to controlling of people into the organization. Okay, why means as per the standards only we are going to work. Just we are going to see the subordinates work. They are working as per our standards or not. If they are not working as per the standards, just we are going to correct it and we are make any changes is happened. Already we are going to correct and it is definitely they are work as per the standards. Okay, so that's why controlling it is completely depend upon the standard set. Standard is nothing but you already know this is the goals or aims are set by the organization before they are going to conducting any activities. But so this standard is very difficult to setting in quantitative terms. Okay, at the time of you are going to measuring the standards in the quantitative terms, it is very difficult. Okay, so like control system loses some of its effectiveness when standards cannot be defined in quantitative terms. Okay, so this makes measurement of performance of their comparison with standards is a difficult task. Okay, so that's why so this is one of the limitations of controlling. Andre ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿ ಏನ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಮ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ can very difficult to measuring into the quantitative terms. Okay, this is one of the disadvantage or limitation of controlling. Okay, so next one is it has little control on external factors. Little control on external factors. Okay, so these external factors, it is not there in our hand. Okay, it is completely controlled by others. Okay, so that's why we are not having the fully control about these external standards. That's why our controlling system, it is very difficult as per these external standards what we are going to consider. Okay, sometimes like generally an enterprise cannot control these external factors such as like a government policies, then technological changes, competitions are arising into the marketplace. Okay, these are all those things which are going to arising in our each and every business enterprises or organization must and should be faced. But we are not expecting what is happened in next.
ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ನ್ಯೂ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ control about these external factors into the. The next one is resistance from employers. The next limitation is resistance from employees. Okay, so here the employer's work is fully restricted. Okay, so here we are not given any freedom to employees in each and every organizations. So why means at the time of we are going to controlling the people, we are fully resistance about him. Okay, so here that is means the control is often resisted of employees. So they can see it has a restrictions on their freedom. We are not given any freedom. We are having the lot of restrictions to the employees. Okay, when for instance employees might object when they are kept under a strict watch with the help of some CCTVs what they are working into the organization and all. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೇನಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇರಿರ್ತೀನಿ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು CCTV ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಓ ಇವ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ತರ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ most limitation ಅಥವಾ most one of the disadvantages of the controlling. You are fully restricted of employees. We are not given any freedom to them. Okay, so this is another one limitations. Okay, so next one is, so this controlling is one of the costly affair. Costly affair. Okay, so this controlling procedure, it is not an easy task, it is more costlier. Okay, it is involving more cost. Why means at the time of you're going to controlling, so we are also appointing some persons at the time of their overseeing the subordinates work. Okay, so we can arranging some CCTVs and all those things. This is almost expensive process. Okay, so that's why control is a costly affair as it involves a lot of expenditures, then time and also effort we can also put into the controlling process. It is more time consuming, it is most expenditure, it also having the most effort we can put at the time of controlling process. Okay, but these are all those things a small enterprise cannot be offered in all install of expensive control system. It can be justify the expenses or involved.
ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ the cost of installing and operating a control system should not exceed the benefits so derived from it. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಖರ್ಚು ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 10 ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೊಂದು 15 ಅಥವಾ 20 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಾನೇನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಏನೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಫೇರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ time consuming, more costlier, and it is also having the more number of efforts we can put into the controlling process. So that's why controlling considered as a costly affair. So these are all the various limitations or the disadvantages of controlling. Yeah, so number 1 is difficulty in setting quantitative standards, then little control on external factors, then resistance from employees. So finally the control is the costly affair. So these are all the various limitations. This is also very important for 5 mark questions. Yeah.